Kupata habari zetu kwa haraka, bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayokujia. King for the best quiet. Ambaye namzungumzia, like she knows the truth, like she knows who I am. Anajua nikiwa nafanya utani, anajua nikiwa naongea ukweli, anajua na when I feel pain. And I hope she's going to watch this, and all I can say, like, mimi binadamu too, sometimes I do mistake. Being Harmonize, being Baresa, being Jesh cannot be a reason for me kutokukosea. Kuna watu wengi sana mtaani wanafanya makosa mengi, wanasamehewa tu, umeona bana, kwa sababu tu sio maarufu. Inawezekana hata makosa mengi kushindana kwangu mimi. So it's like I love her. I just want her to come back, and wherever I'm doing, I believe 100% she knows that I'm speaking the truth. You understand? Like from the bottom of my heart. You understand? So it's like I miss her so much. I just feel like even those awards without her kissing them, hug them, it doesn't mean anything to me in a sense. All I need, I just want her to come back. So it's like, kama umeniuliza kwamba ungewisha pembeni, of course, ingekuwa ni one of my best nights ever in my life. So I will wish her to be around me right now. Okay, but I believe everything is gonna be okay. Pengine misheni yako hii ikishindikana, tutamwona Harmonize kiwa single kwa muda mrefu zaidi. No, I don't want to promise that because it's emotional. Na kitu ambacho kinaendelea, it's not something that I'm planning to do, eh? Sometimes unakuwa tumekaa unajikuta tu like so na explain, maybe she can understand where you're coming from, you feel me? So it's like sio kitu ambacho nakipanga. Let me tell you this, mimi ni dhaifu sana kwenye kusikiliza moyo wangu. I always go with something makes me happy. Even when it's come to music, when I love the song, it doesn't matter how big you are, it doesn't matter wewe ni mtu aina gani. Kama umeona mimi nimekuwa nikifanya collab na wasanii tofauti akina Mabantu, nafanya collab na wasanii kama wasanii tofauti ambao if you see levels, of course wanafanya vizuri, lakini when you ukiangalia links tuko na link tofauti. But what matters to me is my emotion or my feeling. So I always go with something that I love to do, you understand? So hata inapokuja kwenye swala la biashara au kwenye swala la mahusiano, what matters to me I do with something, like I go with something that I love, you understand? So siwezi nikapanga kwamba eti nitakuwa single forever, you understand? Labda nitakuwa na mtu mwingine, I don't really know about it, but I just wish for her to come back because it's been so bad to me, you understand? Like I remember my sister became Harmonize. I kutokea nika spend inside my room for 3 days without going out, you understand? Even more people in the gang that went crazy, they'll be like, what's going on with you? You understand? Like, they come to my room and we talk. But I always give myself hope, like, okay, this is punishment. I understand that I did wrong, you understand? Na naamini kabisa sikuwa kwenye mawazo yangu ya kawaida or situation that happened because she knows how smart I am and I believe myself I'm too smart. So it is what it is. And I just wish her to come back, and as I can say for now. Swali kubwa la mashabiki ilikuwa wa Harmonize juu ya lile bango ambalo pia liko pale Kinondoni. Nani ameweka lile bango? Myself, me. Okay. Mimi 100%. And I spent it 12 million, and that's gonna be there for almost 6 months. And the reason, if you ask me the reason, like our situation is very crazy, but I believe kama Mwenyezi Mungu atatokea tuka pamoja, is gonna be one of the most inspirational relationship. Kuona mimi and her, we're getting back together, and just something I wish, you understand, because I know when I look at the situation, naona kabisa the situation was so horrible, but I just thank God wote tumekuwa wazima and it's to pass, and we're going to inspire a lot of people, you understand, kwamba kama walishai kufight kawa hivi na sisi tuko pamoja, a lot of generation on the street ambao Tazama kama vioo, to inspire, lakini pia itaenda kuwafundisha watu kwamba when it comes to lovers fighting, so you better be quiet because anything is possible. So I really wish her to come back, and I pray to God every day because like I cannot pretend, like no matter how I am, but I just came from ghetto and I know binadamu nisha kumkosea mama nikamkosea baba, come back and naomba msamaha, nishakosea marafiki mtani. Kwani shida kumwomba msamaha mtu ambaye somebody I love? Nitakuwa nashindana moyo wangu. I can't do that shit, you understand? That's why I'm here loud and to say this, like, okay, I know that I did it wrong to her, I did it wrong to her family, I did wrong to everybody, mpaka na mimi hata familia yangu mimi mwenyewe nilikosea. So I'm just a human being, sometimes I do wrong, sometimes napatia, but all I need for now is just her to come back. That's all I can say. Akihitaji kukurudisha kwa lengo la ndoa, uko tayari kwa ajili ya kuonaye? That's gonna be love is talk. Hamu turudi kwenye kitu ambacho umekifanya leo cha kutoa tuzo, umefanya dedicate kwa ndugu yako Diamond Platinum. Watu watajiuliza maswali mengi, kwa nini umeamua kufanya vile? Wow, unajua hamna kitu kizuri kama kujua nafasi yako.
Understand? Kujua nafasi yako kwenye nchi ni kitu kizuri sana. So unaona kabisa ni mtu ambaye anajua nafasi yake, kwamba anajua kwamba amefanya hichi. Alifanya paka msanii anaitwa huyu, msanii anaitwa huyu. Umeona bana, mwenyewe anajua. Na ndio maana alipokuja kwa swala tuzo kutaka kushiriki. So it means kwamba he deserves better. So of course serikali nipongeze sana kwa kutengeneza tuzo ya heshima kumpatia yeye pamoja na kina Kidude. I don't want to say this, sisemi hapa kwa sababu labda kuna waandishi wa habari, lakini inawezekana bila yeye msingenifahamu mimi. You understand? Even though yeye kuna watu walimfanya akawa yeye, lakini I'm talking about me and him, our situation. So we are families. Unajua hizo tuzo zinaenda mbali sana, understand? Zinaenda mataifa nje wanaangalia. So hata watu wa mataifa nje wakiona hivyo, like we win the award and we dedicate each other, it's very good, you understand? Unaona kabisa kwamba okay, Tanzania music industry is growing up. Alafu pia wana ushirikiano, wanapendana. Mitafaruku sikaongea nini kafanya hivi, muda mwingine anakuwa ni kuchangamsha gang tu. So kishaona kabisa kwamba hii sio level yake, umeona bana. Na mwenyewe ametambua kabisa kwamba I think I deserve more than this, you understand? Amejitoa kwenye tuzo, lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya sisi kuto appreciate uwepo wake ambapo alikuwa wakati anashindania, wakati ambao alikuwepo kwenye music industry ya Tanzania kabla hajaamua kufunga vilago kwenda kushindana na Nigeria au watu wengine wa mataifa mengine. So ile tuzo ni kama wish him all the best. Umeona bana, mawazo yake ni mazuri na ni makubwa. Of course wasanii wengine walikuwa bado labda hawajawaza hicho kitu. So as taifa, let's wish him all the best. Lakini na watu wengine ambao wamepata tuzo za heshima, ukiangalia pale kama alivyo marehemu Ruge amefariki, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, amsaidie. Lakini pia Kidude pia naye atuko naye, if I'm not mistaken, I'm not really sure about it, correct me if I'm wrong. Lakini pia tunamwombea kama yuko mzima, basi inshallah Mwenyezi Mungu amjalie uzima. Lakini pia kama ametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu amjalie. So na hata yeye bro ambaye ameamua kuvuka mipaka kwenda kupigania tuzo za nje, kuachana hizi za Kitanzania ambazo kwa namna moja ama nyingine ana sababu zake za kimsingi, we need to respect that. So we wish him all the best. That's why nikadedicate tuzo kwake, ikampe moyo na nguvu wa kwenda kupambana zaidi tuzo za Tanzania, akiwa naamini kabisa kuna watu wengine hapa Tanzania wanazichukua hizo tuzo wamewaacha. Na pia next project tutarajia. Well, it's very soon kwa sababu nimetoa high school, lakini pia nimetoa Baresa. Baresa is the most streamed wimbo katika nyimbo zote ambazo zimetoka March. Lakini pia ukija kwenye February kuna mwaka wangu, umeona bana, kwenye March hapo kuna Umoyo, lakini pia kuna Woman January huko. So project zipo nyingi, and right now I need just you guys to support Konde Music as artists. Kile ametoa EP yake, Ibra ametoa nyimbo yake mpya, Rara, Kajala as well, na Shurala. Na nashukuru sana, na nitoe tu wito kwa waandishi wa habari, whatever happened here, it's about Tanzania music industry. Tunajaribu kushare muziki wetu kama alivyosema. I can see wenzetu ambao wameendelea, kuna vitu vingi sana tuzidi. So when it's come to national things, tushirikiane kwa pamoja. Makosa yetu tuyafumbe sisi wenyewe, umeona bana, tuweke kwa pana na maisha mengine yaendelee. Kwa mfano kuna swali nilionaga hapa kati, nikupe tu mfano, kulikuwa na discussion kubwa sana ilitokea kwamba kwa nini Damian Solo anawekwa kwenye kipengele cha upcoming artist, umeona bana. Hiyo ni of course kuna watu wengi sasa kasema kwamba deserve, lakini huwezi jua wanatumia vigezo gani watu awards, umeona bana. Kwa mfano mimi ukiniuliza hapa kwamba kwa nini Teacher ijawa song of the year, nitakwambia kwamba wao na vigezo vyao, lakini what we see here, tunatengeneza foundation ya Tanzania Music Award. So it doesn't matter how pain it's gonna cost, as long as kwamba tunatengeneza kitu ambacho kitaenda kutengeneza faraja ya watu wengi. So let's care about it, understand? Kitaanza kutia doubt ili kwa hivi Damian Solo atakayewe hapa sio hivi, ni kama kutia doubt. So let's move, tushirikiana na serikali. Lakini pia hivyo vitu vya migogoro vinapelekeaga baadaye wadau na watu ambao wanashiriki katika hivyo vitu kuwezesha, kwa sababu umeona hapa kile ambacho kimetokea bila serikali yetu ya awamu ya 6 kusema kwamba okay, let's do a award, we want to sponsor that, tusingeweza kukusanyika hapa leo. So serikali pia inakuwa inalinda heshima yake na kuna misingi yake pia. So na imani kabisa sehemu ikiwa na migogoro mingi, mara huyo amefanya hivi, kwa mfano issue ya juzi hapa ya shirikisho la sanaa, umeona bana. Of course mimi siwezi kumlaumu Steve, siwezi kuwalaumu kaka zangu ambao wana uchungu wa muziki wa Tanzania miaka mingi, inawezekana wamehaso sana, hawajapata diski ambazo kama tunazipata sisi sasa hivi. Lakini I just feel like that was wrong movement for the game. Umeona bwana, general game as game. Kwa sababu kama kungeona makosa, kama kungeona bwana huyu msemaji labda astahili au hana vigezo hivi, of course inawezekana akawa hana, lakini haikutakiwa kutolewa kina mwanaume. I don't know if I'm wrong or right kuzungumza hicho, kwa sababu mimi ni msanii mgeni kwenye game, lakini I'm just trying to see this situation in another angle.
Inawezekana mtu mwingine akawa na IQ amesoma, labda akataka kuitumia hiyo kwamba kuonyesha, unajua kabisa serikali yetu sasa hivi iko karibu sana inafuatilia hayo mambo, migogoro inapotokea kwa sababu imeweka jicho. Akataka kuonyesha in public kwamba have like an IQ, like I can overthink, umeona bana, watu wengine waone. Of course inaweza kusaidia, lakini nadhani in private inaweza kusaidia zaidi, na hata yule mtu ambaye anataka aone, akiona in private anaweza kukuheshimu mara 100 zaidi kuliko akiona in public. Siwezi taki kwenda sana deep in Steve Nyerere kwa sababu I don't know about it, kwa sababu hata hilo shirikisho, of course I don't want to say lie, nilijua baada ya kumsikia Nyerere anasema bana, mimi mtangazaji, mimi ni msemaji wa shirikisho la wasanii Tanzania. I didn't know about it before, and I don't want to lie. So all in all, wote tunajenga nyumba moja, so tujikumbushe tu kushtuana mara kwa mara, kuwa makini hivyo vitu, sababu hizo vurugu maneno vinaweza kufanya wadau kusita kuwekeza, au hata taasisi kama mama yetu, Mama Samia ambaye tunamtaja kila siku za Mungu, mama yetu, mama anaopiga mwingi, mama anafanya hivi. Yeye akiona pia kuna migogoro mingi, hawezi hata kuweka hapo ndani. Imagine anajua kabisa kwamba kuna watu wana beef. Alafu niende pale leo Karim J pale kwenye tour zao, au akianza kurushiana vyupa mbele yangu